مرحبا بالزملاء الإعلاميين بالمؤتمر الصحفي الخاص بالسيد دونيس لمباراة الأهلي والخليج مقامة إن شاء الله يوم الثلاثاء. أظن نبدأ بالأسئلة جناب الإعلاميين. عندكم أسئلة؟ خليني بسأل المدرب دونيس. طبعا احنا دائما في المخزون ما نلحق عليه، فرصتنا دائما تكون في المؤتمرات الصحفية. اليوم الخليج راح يواجه النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا رجعوا النجوم حقه، ابو محرز قصدي ومكسيمان والحارس. كيف ممكن الخليج يواجه النادي الأهلي، خصوصا إذا ما أخذنا أن نادي الخليج عادة في المباريات اللي يلعب فيها بالشق دفاعي أكثر يهزم، ولما يلعب بالأسلوب الهجومي عادة ينتصر. وهل هذا كلامي صحيح أو لا؟ الخليج will face الأهلي next game, and الأهلي they have their African players came back from Africa Cup, and he's saying that whenever we defend we lose, and whenever we attack we win. Whenever we defend we lose the game, and whenever we attack we win the game. Do you think this is right, and do you see? وهل كلامي صحيح هذا؟ Do you think that's right what he said? It's when we defend we lose, and when we attack we win. Good evening. No, you know, every team they have to be ready for everything. كل فريق لازم يكون جاهز حق كل شيء. When is the time to defend? We have to defend 11 players very disciplined and organized. لما نحتاج ندافع الفريق كامل بانضباط وبتنظيم دفاعي. And when we have to attack, to involve all the players with confidence. ولما نقرر نهاجم الجميع يساهم بكل ثقة. If someone watch us, they can see our players. They are very disciplined, even defensively, even offensively. لاعبيننا منضبطين سواء في الدفاع أو في الهجوم. And if we see especially the last games, for example, we play against Etifak away. آخر المباريات لعبنا ضد الاتفاق في ملعب الاتفاق. We had a very good balance, even defensively, even offensively. كنا متوازنين في الدفاع وفي الهجوم. General, I think some people they are confused about us. في بعض الناس يكونون يعني ما هم متأكدين من طريقة لعبنا. Because we are not big team. احنا مو من الفرق الكبيرة. And the most teams like us, they try to play more organized and to run in the transition. والفرق اللي مثلنا تحب انها تدافع وتبتدي تجري في الهجمة المرتدة. Our team is different. فريقنا مختلف. Because our philosophy is different. فلسفتنا مختلفة. We try to play football. احنا نحب نلعب كرة قدم. Even for our goalkeeper. نبتدي من الحارس. That was the reason we choose Anthony, because he's very good with the feet. وهذا واحد من الأسباب باختيارنا لأنتوني لأنه ممتاز في البناء. And the most important for us about now, because our players they are coming back even from injuries. ولاعبينا رجعوا الآن من الإصابات. I think the most important is when you play against big teams. لما تلعب ضد الفرق الكبيرة. My players to react it faster. لاعبين لازم يكون عندهم ردة فعل أسرع. Because they don't have the same space when they play against opponents like us. لأن ما يكون عندهم مساحات أكثر لما يلعبون مع فرق بنفس مستوانا. That means we continue to play football like our philosophy and with a lot of respect against any opponent. ولازم نلعب فلسفتنا ونحترم جميع الخصوم. موضوع مراد هوساوي أشبع من جميع الجهات، من ناحية تعاقدية، من ناحية فنية، وأشبع من قبل وسائل الإعلام. لكن خليني بسأل أنا بالنسبة لموضوع مراد هوساوي، رحيل مراد هوساوي عن نادي الخليج، هل ممكن أن يعوض؟ وكم نسبة الخسارة الفنية لمراد هوساوي؟ وهل نلقى أو راح نلقى مراد هوساوي آخر في نادي الخليج على يد السيد دونيس؟ Do you think that we can find a replacement for Murad Hawsawi, and what is the percentage that
we can say we lost Murad on our team, and do you think that we can bring a new Murad Hawsawi, like we discover a new player? First of all, I'm very happy about Murat. أنا جدا سعيد لمراد هوساوي. I remember from the last year what I say to him, to follow the plan, to work very hard, and step by step to be basic players. من الموسم اللي طاف أنا كنت أتكلم معاه إنك لازم تشتغل بشكل قوي وتمشي ورا الخطة اللي احنا And واضعينها لك. it's not easy for one player is coming from the yellow league after 1.5 years to be ready and to go to Al Hilal. ما هو سهل إن لاعب يجي من دوري يلو ويبتدي يلعب في الدوري روشن وينتقل لنادي الهلال في سنة ونص. We have to be realistic. It's not possible to replace Murat لا لازم نكون واقعيين. صعب إن احنا نلقى البديل because لمراد. Murat quality, especially about صعب انه شنو؟ العجمي؟ صعب انه يلقى البديل لمراد هوساوي. صعب إنه يلقى البديل لمراد هوساوي. because it's difficult to find Saudi player with the same quality. صعب إنك تلقى لاعب سعودي بنفس جودة مراد. And but it's very important from our side, inside from our team, to some players to show their abilities and to make the job. ولازم اللاعبين الموجودين الآن في الفريق يعني يقومون بالعمل اللازم لهم ويثبتون لنا وجودهم. And especially the last game, Majid Kanabach, game by game, is better and better. ماجد الآن كل مباراة يكون أفضل وأفضل مستواه. And one more young player, Ali Raouf, is ready to take chances. ولاعبنا الآن الصغير علي عبد الرؤوف الحين جالس ياخذ الفرصة. And I hope all the group and the midfielders to make the job until the end of the season. لازم المجموعة الموجودة تعمل شغلها لين نهاية الموسم. تفضل. نعم عادة قطاع الوسط نبارك لكابتن دونيس هذه النجاحات اللي حققها مع الخليج وهذا التواصل والنجاحات اللي حققها مع جميع الأندية تقريبا لإقادة. سعدنا كثير ان في مجموعه شابه ما شاء الله من اللاعبين، يمكن اول مره في الخليج يسعدون 5 لاعبين من ابناء الخليج، كثير الخليج سنوات طويله جالس يصرف مصاريف عشان يجلب لاعبين. هذه الفرصه اللي يمنحها دونيس للاعبين في نادي الخليج، هل هي خطه قصيره الامد ولا طويله الامد؟ يعني ممكن مثل ما ذكر الاستاذ محمد نشوف اكثر من نجم في نادي الخليج، او فقط للحاجه الماسه اللي ما عنده اصلا دكه فيحتاج هاللاعبين بعدين بيرجعهم لمكانهم. We are happy that we see a lot of young players play with the first team, and we see now maybe 5 to 6 players train with the first team, and some of them plays the games. Is this like a short-term project or a long-term project that we can, sell one young player in the future? It's my philosophy. هذه فلسفتي الخاصة. Because if someone watch me as a coach plus with my staff, أنا كمدرب والمستاف اللي معي everywhere, even in my country, even to the other teams when I work, I try to help the young players. دائما أساعد اللاعبين الصغار في أي فريق أنا أشتغل فيه. For me, it's very big honor to see young players to improve and to make steps and after big steps. أنا أكون فخور إن لما أشوف اللاعب الصغير ياخذ خطوات صغيرة وبعدين يوصل إلى المراحل الأكبر. A lot of things, it depends from the talent plus the job. هذا يعتمد على موهبة اللاعب والشغل اللي يشتغله. But general, if I saw the talent and the work, I'm never afraid to put young players to play. أنا ما أخاف إني أخلي اللاعب الصغير يشارك طول ما أنا أشوف فيه الموهبة والجودة في التمارين. Even in the last period in our club, we have Abdullahi for under 18. We have Abdallah. We have Wright. عندنا لاعبين صغار مثل عبد الله كان يلعب في تحت 18، عندنا عبد الله زين الدين، عندنا راكان شنقيطي، عندنا راكان. We can bring players from sometimes under 19 to join us and to improve step by step.
وإحنا دائما نحاول نجيب لاعبين من الفئات السنية ونطورهم ونتعامل معهم خطوة بخطوة. I like as a coach to help and to work with the young players. أنا كمدرب أحب إني أشتغل مع اللاعبين الصغار وأساعدهم. حسين سلطان. حسين السلطان عندنا. معلش سؤال ثاني. أيضا نقطة ثانية بعد انتقال مراد هوساوي البعض أضاف صورة مراد وأيضا دونيس مع سالم دوسري النجم الآسيوي الأول يوم، فذكروا أن دونيس ما شاء الله يعني يصنع المواهب. ماذا يمثل له هذا الحديث اللي يقول جميل يقول دونيس هو مصنع المواهب، صنع سالم واليوم يصنع مراد وغدا سيصنع نجوم آخرين. يعني هذا الكلام اللي يقال عن دونيس ماذا يعني يمثل له؟ After Murad transfer to Al-Hilal, they put a lot of picture like with Murad, you and Murad and with Salim Dosri, and they said Donish always find the talents from the Saudi football. How does it? How do you take this big or nice words to you? Okay, first of all, it's about I love my job and I respect my job. And for me, one of the most important part about our job is to educate the players and to help the players, even they are young, even they are experienced. هذا هو طبيعة عملي. أنا دائما أحب إني اللاعب الصغير ونحاول إن احنا نعلم اللاعب الصغير لين ما يوصل إلى يكون لاعب ذو موهبة ولاعب كبير. But especially for the young players, it's not easy for the coaches, especially in Saudi, to support them. في الكرة السعودية يعني ما هو سهل للمدربين إن يساعد لاعبين الصغار. Because if we put out the big teams. بعيدا عن الفرق الكبيرة. The most of the other teams, like 10 teams, they try to survive. العشر الفرق الباقي يحاولون إنهم يبقون في الدوري ما يهبطوا. And if the coaches they have some bad results, they replace the coaches very fast. ولما المدربين يصير عندهم نتائج سيئة دائما يغيروا المدربين بسرعة. That means it's very big risk for the coaches about their job. في مخاطرة للمدرب في شغله. For me as a coach, I never afraid about my job. I'm never afraid to take the risk. أنا مدرب أحب أخذ المخاطرة ما أخاف. And sometimes if one young player, even he is not ready, even his preparation is lowest than one experience, I prefer to support the young player. أنا دائما أحب أساعد اللاعب الصغير حتى لو في تحضيراته ما كانت بشكل مطلوب، لكن أنا أحب أساعد. And it's very nice from my side after to hear from the players, okay, this coach or this staff helped me a lot. It's nice. أحب أسمع مثلا من اللاعبين إنه يجي يعني يقول إنه والله هذا المدرب ساعدني والستاف اللي معه ساعدوني. مواجهة الأهلي سؤال أخير، إحنا ما تكلمنا عن النادي الأهلي، مواجهة الأهلي بكل تأكيد مهمة بالنسبة للسيد دونيس. هل راح تكون المباراة الرابعة اللي ينتصر فيها نادي الخليج؟ والسؤال الآخر أو الشق الثاني من السؤال، طبعا نبض طويق محمد الجوكر ما عرفت باسمه. الشق الثاني من السؤال والأخير أيضا، لو خير لدونيس تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الفريق الأول، هل ممكن تكون في القائمة أسماء مختلفة عن الأسماء اللي موجودة، خصوصاً إنه يتردد اسمه كل ما بين فترة وأخرى؟ First a question that we are going to face Al-Ahli, and do you think we can take the win after 3 games in a row as a win? I think the priority for us is every game to be very competitive. كل مباراة تكون تنافسية. Okay, first of all, we respect all the opponents, especially the big teams like Al-Ahli. نحترم كل الفرق وبالذات الفريق مثل الأهلي. They had very good players. عندهم لاعبين ممتازين. They have quality plus aggressivity. عندهم الجودة والشراسة. That means for our side we have to be very concentrate
even especially defensively, لازم نكون مركزين في الدفاع and to play with confidence. ونلعب بكل ثقة. We are not the team to afraid, احنا مو من الفرق اللي تخاف. but I believe my team we can be very competitive. وأنا أثق في فريقي وأتوقع إن احنا راح نكون فريق منافس في المباراة. But we have very difficult job, very difficult work against one very good team. مباراة صعبة فيها شغل كثير وراح نعبر فريق كبير، فريق صعب. And he has another question related to the national team. He said they mention your name a lot, and do you think that if one day you coach the Saudi national team, are we going to see a different names that different than the usual? في صعوبة في قيادة المنتخب، يعني محتوى السؤال في صعوبة في قيادة المنتخب السعودي. Do you think it's hard to coach the Saudi national team? First of all, I believe it's not fair to talk about the national team because the national team has a coach. المنتخب السعودي الآن عنده مدرب وما هو من صلاحياتي إن نتكلم. And for my side, because I'm in the country a lot of years. أنا في السعودية لسنوات كثيرة. And I support the national team. وأنا أساعد المنتخب السعودي أو أدعم المنتخب السعودي. I like to see in the last years the Saudi national team to go to the World Cup. وأحب أشوف إن المنتخب السعودي جالس يوصل للكأس العالم. And from my side, especially, I try to watch all the games, and I will be one of the fans about the Saudi national team in the World Cup. وأنا أحب أشوف مباراة المنتخب السعودي وبكون واحد من المشجعين في كأس العالم للمنتخب السعودي. No one knows the future. ما حد يعرف المستقبل. But I'm not afraid to work even as a national team coach. وما أخاف إن ممكن أكون يوم من الأيام كمدرب منتخب. Especially in Saudi because I know the Saudi football. بالذات في السعودية لأن أنا أعرف الكرة السعودية. And I know a lot the DNA. وأعرف الDNA للاعب السعودي. But I can say again, now we have to support the coach. الحين لازم نبتدي ندعم المدرب الموجود. And we have to support the national team to make a very good job in the World Cup. وندعم المنتخب في كأس العالم. شكرا. Thank you. شكرا لكم. Thank you.